I'm going to take the liberty of introducing the honorable speakers myself. सबसे पहले Zayed Hussain Saab is a very popular Pakistani journalist, writer, and a television analyst. He's also a correspondent covering Pakistan and Afghanistan for the Times of London, the Wall Street Journal, and regularly works in collaboration with the Newsweek, Associated Press, The Economist, and several other international publications. He's also an author of many books, some of which include Frontline Pakistan, The Struggle with Militant Islam, The Scorpion Tales, The Pakistan Tribal Areas and Regional Security, No-Win War. Zayed Hussain Saab also regularly writes for Dawn, and I personally look forward to reading his pieces every now and then. Second speaker who's with us is Asma Hamid Sahiba. She's an advocate of Supreme Court of Pakistan and a founder and legal head of litigation, Asma Hamid Associates. She was awarded the prestigious Advocate of the Year award in 2001 by the Women's Initiative, a law initiative in Pakistan. In past, Ms. Hamid was also the equity partner and head of litigation at Ria Bakar Gillette Chambers for 2 years. She has also been ranked internationally by the prestigious Chambers and Partners. Formerly the Advocate General of Punjab, the province of Punjab, Ms. Hamid also enjoys unique distinction of being the first woman Advocate General in the Pakistan's history. She also serves as chairperson of the Institute of Financial Markets of Pakistan. Coming to Justice Babar Sattar Saab. He was formerly an advocate of the Supreme Court, a columnist, and an analyst. He has a BA in jurisprudence from University of Oxford, where he studied as a Rhodes Scholar, and an LLM from Harvard Law School, before being elevated as a judge of the High Court, Islamabad High Court. In December 2020, his lordship was managing his own firm, A Juris, and was also visiting faculty at LUMS and Quaid-e-Azam University. I would also like to inform all the students present here that Justice Babar Sattar Saab is also the secretary of, am I getting it right? It's the National Secretary for the Rhodes Trust. So all the aspiring candidates who would be applying for the Rhodes Scholarship, keep in mind that you will be applying directly to Justice Babar Saab. So ask intelligent questions, please. So let's just quickly move on to my first question, and that is to Honorable Justice Saab. My Lord, access to justice is a fundamental right. We say that, we know that. There are 2 million pending cases, and I'm sorry to start with this, but there are 2 million pending cases at this point in time. And you have the unique experience of practicing law for about 2 decades, and now you've been on the bench for almost nearly 3 years. How do you address this question? Is there really access to law at all? I think that's the million-dollar question that we struggle with on an everyday basis. It's a big country, right, and fairly litigious. Until I came into this role, I didn't really realize the pressure of time on judges. So on an average day, there are 40 to 50 cases fixed in my court. So you start out the day hearing the arguments. You've got to write, like every case that's fixed, something will be written, even if it's simply that the lawyer is absent and the case has to be adjourned. You do a 3-hour session, 2.5-hour session, then there's a 30-minute break, then you go into a divisional bench. There'll be another 30, 40 cases fixed there. You will come back to your chamber by like 2:30. You've got to then dictate the shorter orders for the day, correct them. By the time you're done with that kind of work, it's almost 4:35. You've not had the time to really think about case law, any deeper thought into anything that you've heard during the day. And you'll get the list of the 70 or 80 cases fixed before you for the next day, and the files will come in. And then, that evening, you have to read those files to be prepared for those cases. So there's an absolute rush of time. The more you think about it, the more you realize that unless this inflow versus outflow is fixed in a rational manner, you can appoint any number of judges and they'll still be pendants. So there are 2 or 3 different ways of thinking about it. Not everything should come into the stream of litigation.
So there has to be effective ADR mechanisms. There is an ADR law that's in effect. I think in most of the provinces and Islamabad, they have their own provincial laws. We have one under which rules have been framed, and we've also issued a practice guideline. We now have, I think, 50 trained mediators, and we're trying very hard to get judges acclimatized to the idea of encouraging people to go into mediation, to have things resolved outside of the court system. So that's one aspect of it, to prevent the inflow. The second then would be limine control, where there is no need to admit all cases on the first day. Because once a frivolous case, even a frivolous case comes into the system, then service has to be affected, lawyers have to be appointed, they'll file their responses, you've got to hear the whole thing and then decide it. So judges have to be fairly adept and ruthless in terms of looking at the merits of a case on day one and saying it cannot get into the system because this is a decided question of law, or we cannot hear this for X, Y, and Z reason. And those tests are there. That's one. Then there have to be costs. Anyone who comes into the litigation stream, it cannot possibly be a free ride, because once you issue notice, the other party will appoint counsel. Everyone is bearing costs. The public is, because legitimate cases will not be heard and there'll be delays. And somebody will have hired a lawyer, paid them money, and it'll continue on for. So that is another way of managing that. Not everything comes into the stream, and to the extent that frivolous cases come into the stream, then there is some deterrence. On top of it, then there has to be judicial training. Obviously, we don't have effective training as an institution. One has to admit that. I, as a High Court judge, have not been trained. As a lawyer, you are in a different role. You are appointed a judge. I think this might just be the only institution that will not train you at all and just put you on the bench day one, and you start to hear cases. And it's only through experience that you figure out things. There is absolutely no harm that judges, even High Court judges, should be effectively trained as a routine matter and in specialized areas. There have to be specialized benches. We don't usually have that right now. So I can be hearing a bail matter and then an appeal in a civil matter, and then a company matter, and then a tax matter, all on the same day. So you're kind of all over the place. So that kind of case management system isn't there. So there is a lot that is wrong. We're a public sector institution. We're still working in the 20th century. We don't have digital records. We're working with paper. Things are extremely slow. Even our staff isn't trained. So, we know what the problems are, but to change how things are done in a public sector organization is exceptionally hard, is what my experience has been over the last 3 years. Encouraging people, whether it's the lawyers, whether it's the judges, whether it's the court staff, it's exceedingly difficult to get them to change how things are being done. We have put together a reform project. We are in the process of figuring out how to digitize with a vision that in another 5-6 years, it should be a completely digital court. Once our data is digitized, somebody will be able to analyze what streams get stuck where. We don't have the benefit of that right now. So fairly commonsensical things. Unfortunately, we haven't done them yet. Thank you very much for the very candid response, I have to say. Ms. Ahmed, do you not think that you and I are to be blamed for half of the 2 million cases pending there? As a matter of strategy, we know how to, when we get a stay. I mean, you in the sense you're representing the bar. So, once a stay is granted, the objective achieved. I mean, some people believe that 60-70% of the litigation is all about stay, and after that, no one is actually interested. And at times, when you're not granted a stay on the next date of hearing, you probably withdraw the case. So, this is probably part of the problem. So, how would you respond to that if a layman says कि ये वकील ही ये सब कुछ करते हैं, कभी कोर्टों के अंदर घुस के कुछ करते हैं, कभी ताले लगा देते हैं, कभी फीस की चक्कर के अंदर एक फजूल केस बना देते हैं, एप्लीकेशंस के ऊपर एप्लीकेशंस जमा कराते हैं टू डिले इट.
So it's a very long chart sheet, I must say. So how do you respond to that? Thank you, Essen. I totally am in agreement with you in that what the perception of the layman is, that frivolous stays form a big body of the cases that are pending in courts today. And 2 million cases, like you say, more than half of them, possibly in courts in Punjab, including Lahore High Court, the district courts, and the civil courts. Now, why is that? If you're addressing the reason for why is that, it's such an unregulated sector. As you know, that the qualifications of the lawyers and the I'm speaking about my own fraternity, but the levels of responsibility that vary very, very widely along this sector, and the lack of accountability, the lack of regulation that follows in both the qualifications and the practice of law, I think play a huge part in the kind of cases that are filed, the relief that is given, and then the pendency, which means that they don't ever reach final resolution. So it's not just the responsibility of the lawyers, it's also the responsibility of the courts and the case management system to then sift through the cases that are being filed to determine what is a frivolous case and how it should be dealt with, who it should be dealt with by. So is every case going to be fixed on the judicial side? Can there not be a heavier administrative vetting system where the cases that are coming in are then vetted to see whether they are actually maintainable or not, and dismissed at the maintainability level, maintainability stage at the administrative level? The third part is, of course, once they are pending, then, as everyone knows in Pakistan and is aware, that interim relief is really final relief. So why is final relief being awarded in the form of interim relief, and why is it being allowed to continue? Why is there no stringent vetting of the system to see, and more regulation of the frequent fixation of cases and improving the docket system as well? One thing I will say, though, is that completely related to this problem is the fact that you have a total, and counting all the constitutional judges, of course, couldn't be more than 150 or so, maybe less. But including all the district courts and the civil courts, if we count all the judges in Pakistan, there are about 3,000 or 4,000. You've got a population of 250 million. Of that 250 million, only about possibly 20 to 30% have access to courts, to the court system. So these 2 million pendencies, actually just 20% of people having access to the court. Imagine if 100% people had access to the courts. So one problem is that you've got very few judges. You've got too little judges. You need to increase the number of judges. And that has to be a policy as well. To increase the number of judges incrementally, you can set a policy that over a 5-year plan, how much will you increase the judges? Will you just take anybody? Won't you improve the qualifications? For example, at the district level at least, maybe start from the district level. Consider the tiers of the levels of judiciary that you have. Right now you have 4. Do you need that many? There are cases, for example, there's a whole body, there's a whole body of a nature of cases that require only 3 levels. Are those not expedited faster? If you put things on a fast track by considering the composition and the structure of the judiciary as it is right now, could that be one of the solutions? So I think that these are things that some of them are policy things, and some of them are related to practice, that are all feeding in to the common problem of the pendency. If we stop today, if we stop new filing today, it would still take you approximately 10 years to clear the dockets. So I think that this can't be wholly isolated and pinned on lawyers. I think the problem is much wider. Thank you for that. Zaid साहब, ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों की पल्स को आप शायद समझते हैं. When you talk to the lawyers, they want to shift the blame to the judges. And then अगर आप दूसरी साइड पे जाएं तो there is also legitimate concerns. How do you see the matter? How do you see the access to justice का जो issue है from a very
पब्लिक पर्सपेक्टिव इसका क्या है, आप परसेप्शन क्या है विद रेफरेंस टू व्हाट द इशू इज, और इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है? Interesting question because, we all know the public perception about the whole judicial system, and it's not wrong at all. Let me start with some, my own experience because I have not covered as such the courts in my life. Largely, I've been dealing with geopolitics and other stuff. But my own experience, and that gives some kind of insight into the public perception. I myself actually is involved in case, as usual, a land case litigation, and which is going on for last 10 years in the district court. And 10 years I have been there, going there, and during that period, about 10 judges have changed. And 10 years, we have not yet concluded the case in that case. So whenever I go there, I start looking around the people who visit there. So I spoke to one woman, a middle-aged woman, who is also some kind of property case. And I asked her what that about and how long it had been taken. And she has been, in and out of court for last 16 years. And I don't think that the case will be going anywhere. And one such example is a very recent case which has been finally being ruled in the Supreme Court about a woman who has also some kind of land dispute with her uncle. And the case was, finally decided in 34, it took 34 years to decide the case. So when you see this thing, so the trust and faith of people in the whole judicial system is very, like the people say, when you go to court, you are there for your life. And I think it's not wrong. But I will go much deeper into this. When we talk about the legal system, it cannot be separated from the overall situation in the country, where we have seen the collapse of all the institutions around. So I think we cannot see what is happening and the judiciary some kind of separately from it. The other issue, which is very fundamental to the justice, is whether people have equal rights. When we say justice सबके लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या लॉ के नज़दीक या आपके कॉन्स्टिट्यूशन के नज़दीक everybody is equal, and I don't think so. The basic problem with our constitution is that inequality is enshrined in the constitution. We talk about that every citizen, every Pakistani is equal, but in fact it is not. We have already discriminated against the minorities. When the Constitution says that only Muslim can hold a top public officer like presidency and the prime minister, which means that we are already excluded the others from the, or have taken away that right from here. So I think probably one could see the overall, the whole system of delivery of justice in this respect, that whether we have equal rights in the country or not. Then the other problem, that each step one has to prove that he is real Muslim, because Pakistan probably is one of the few, or probably the only country where the state decides about the religion, whether you are true Muslim or not. So I think probably I just mentioned those things because it's directly related with the human rights issues.
No, I'm glad you mentioned those things, although, that is something that requires another session in itself, quite frankly speaking. This is there was a excellent judgment authored by you on cost, and you mentioned cost, and I believe there was a circular issued yesterday by the Islamabad High Court where they have directed the parties to actually submit their costs. The problem is that the system is not perfect, as you know it. Zahid Saab just spoke about that lady who was basically in the system for the last 16 years. How do you segregate those people who probably did not have access to or the pockets to hire a lawyer who was capable or competent enough, because that issue exists, it's a very live issue, to represent his or her claim, and does not have the resources to pay the cost of a party who has hired, let's say, a lawyer who has charged them an arm and a leg? So how do you balance that? And secondly, what are the low-hanging fruits? I mean, we talk about reforms. There was an Asian Development Bank Access to Justice program, $350 million, although we never saw the whole thing. But what are the low-hanging fruits that do not require a lot of financial resources that you believe we can achieve, and which will actually help the system in general? So these two questions I'll put to you, please. I think the judiciary has to start from a place of humility, in a sense that we've got a limited role. In a society where, and in any society, there isn't economic equality, consequently, there isn't social equality, and there will be no legal equality. To pretend otherwise, would be to imagining things. It cannot be for judges to ensure equal access to the judicial organ. Because if somebody doesn't have the money to hire a lawyer, then they're cut out, obviously. In criminal matters, you will appoint a state counsel, because obviously somebody's right to liberty is being affected, but a state counsel who's doing something for a pittance or for for free will not put in the kind of effort that a lawyer who's an expert in his domain and is charging high fees will put it. So there is no legal equality in that context. The judges cannot do much. I think this is for the parliament, and there are legal assistance programs. There is some money that goes into it. How it is actually being utilized. For example, Islamabad doesn't have a prosecution service. The capital has been there for whatever, since 1960 at least, but we don't have a prosecution service. So there are issues of that sort. And there are other issues with the system. When you look at the criminal justice system, for example, the amount allocated for each investigation is so small that nothing decent can come out of it. And so investigations are badly conducted. Once an investigation is badly conducted, the prosecution cannot do too much, and the judge can absolutely not do much because he's got to decide on the basis of the file that comes before him. We've got a very high acquittal rate for that reason. And fine, in public perception, it is the judges which will end up taking the blame because they've acquitted somebody. But as a judge, you're sitting there and you're saying the evidence doesn't prove beyond reasonable doubt that the person should be put behind bars, and so what is it that you can do? But the system is slow. Somebody will be let go, not because they're innocent, but because their guilt has not been established beyond reasonable doubt, maybe at the High Court level or the Supreme Court level. The person would have been behind bars for 10 years, for example, and people will say, now look at these judges, who should be punished for letting somebody go after 10 or 15 years who was innocent? Now, there's a difference between innocence and between not being guilty. But there is very little that the courts can do about it. This falls within the domain of the executive, within the domain of the legislature. So, in terms of what the courts can, I think as a judge, I can say I'm cognizant of the fact that, my professor at Harvard, Richard Fallon, wrote about legitimacy and the Constitution, and he said the judiciary can or cannot have moral legitimacy, which means people accept that we need a judiciary as a moral element.
That's where the whole conversation about military courts comes in. If there can be military courts or executive courts, then why do you need the judges as a separate institution? Then there is sociological legitimacy, which is something Zahid Saab was just talking about. Do people perceive that judges are independent and working efficiently? And unfortunately, in that area, we suffer. And then there is legal legitimacy, as in the legal reasoning that we give for any particular decision. And I think there we are mostly okay. You know, when you actually analyze, ultimately mistakes may be made at the civil court, it'll be fixed at the high court. If the high court makes a mistake, that gets fixed at the Supreme Court level. So ultimately, generally, justice will be done, but there is the question of delay. So in this larger context, you want your courts to be predictable, so that if you as a lawyer are to advise as to whether the case should go to court, you can say, well, this is going to be decided against you because there's very clear case law. I think we need to lay out very clear tests. Sometimes we do that, sometimes our jurisprudence is quite muddled. I think that needs to be fixed, which will create more predictability. There needs to be a clear sense in people that we are impartial. Unfortunately, and mostly because of political cases, we get a bad rep there as well, because people suspect our motives for why we decide things in one way or the other. So on impartiality, we suffer. And then there is efficiency, and that's again a place where we're suffering, because whether it's for lack of judges, whether it's for too much case law, whether it's for the free ride that there are no costs awarded, things take too much time. Are there fixes? There are fixes. I think there is low-hanging fruit. We shouldn't have a problem putting in place a case management system. We shouldn't have a problem putting in place a court management system where both the judges, the court staff, because there's a huge bureaucracy within the court system, what we call the registrar's office, that kind of will fix cases, will move the files along, etc., etc. They're not trained in a traditional sense. They're trained on the job. That has to be fixed. It can be fixed fairly easily. We don't have a human resource system, for the most part. It's not like you're analyzing whether, like the establishment division within the civil bureaucracy or the MS branch within the army, we don't have an effective HR function where we're looking at individual judges and saying, okay, fine, he needs to get trained in this, and then given this experience, and then he'll move on to do X, Y, and Z. So we're just too focused on our day-to-day cases, and we're trying to decide them, and that function is kind of getting left out. Can it be fixed? I think it can be fixed fairly easily, so long as everyone is aligned that we don't want to create particular outcomes in cases. Because if you create this very transparent system, then it becomes very, very hard to control. And if it is very hard to control, then you cannot produce desirable outcomes in X or Y case either. And I think that to me seems to be the biggest stumbling block. Thank you very much. Ms. Ahmed, मुझे ये बताएं कि आपको कोई ऐसा मुल्क पता है जहाँ बार और जो रेगुलेटर है वो एक नाम डिफरेंट है बट चीज़ एक ही है? और इसके साथ साथ मुझे ये बता दें कि ये हमारी जो मशरूम कॉलेजेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो अब मैं आपको I'll just give you the stats for the bar UK का. There are about 3,000-4,000 people who graduate as barristers or get trained as barristers, and there are about 320 pupillage on offer, maybe 400 at some point in time. So these are two questions. The role of the regulator. I remember getting interviewed as for my High Court license, and the gentleman just said, "Ki sir, vote aapka ban jayega, bas hame yaad rakhiyega." And he was, I wouldn't name him. So this has to change, Do you agree with this? And do you believe in making a regulatory body which is professional and can hold lawyers accountable for any misadventure? Let me just put it this way. Thank you, Ehsan. आपका सवाल बहुत ही relevant है, especially as you know कि कल या परसों I believe Supreme Court Bar Association की president भी है, की president election है.
इनफैक्ट सारी एसोसिएशन की इलेक्शन है और सख्त कैंपेन भी चल रहा है एंड वी हैव ऑल बीन अप्रोच्ड फॉर कास्टिंग वोट्स एट्सेट्रा. But to answer your question, I mean, to the first one, frankly speaking, I haven't researched whether the bar and regulator all rest in one body in other countries. But the bar here has faced a lot of criticism, especially in recent times, as to why they are not doing effective regulation of lawyering, of the practice of law. And the answer has been that the bar has become very politicized and they don't want to do it because they are constantly campaigning to the same people to elect them back to office, etc. So the bar is facing heavy criticism at this moment in time as we speak on this issue, and that they are not doing enough. From my perspective, they're not doing enough on two fronts. One is, young lawyers right now, as you know, there's a raging debate about them not being compensated with enough remuneration for the jobs that they do. They come in as fresh graduates to chambers, and you know the whole dynamics of that debate. And the bar is not ensuring and not lobbying for them to have the proper remuneration that they should have. They are not regulating the chambers to see whether they have the correct HR policies in place. They are not regulating the chambers to see what the working hours, etc., the terms of the employees are, and whether they have proper employment contracts, etc., etc. तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट इस मौजू पर भी चल रही है इस वक्त. दूसरी जो आई फील कि बहुत बार की एक शॉर्ट कमिंग यहाँ पर है, which any candidate who comes to me for my vote, I ask, what are you doing for this? And that is legal aid. What are they doing for legal aid? Look at, we are talking about access to justice for all. Right now, the position in Pakistan statistically is that if you look at the most marginalized people in our country, from an economical point of view, whatever, I would say, in my estimation, maybe this is backed up by statistics as well, 95% of women don't have proper access to justice. 25% of people, for example, farmers, poor people probably don't have access to justice, right? So the thing is, people can't afford justice. If you look at justice, it's treated as a commodity over here. If you can afford it, you can go. If you can't afford it, too bad, right? The thing is that if you treat it as a supply and demand kind of a commodity and not as a fundamental right that should be made accessible to all, one of the conduits of giving access to justice is the bar, and they should be doing enough for the legal aid bodies that are under, as you know, our rules of 1999, if I'm not mistaken, do provide for legal aid to be, so why aren't chambers, for example, why isn't it being enforced that chambers should undertake a certain percentage of cases on a pro bono level? And they should have to report to the bar as a regulator to say these are the number of jail appeals or the number of pro bono cases that we are undertaking. ये होना चाहिए, because जो लोग नहीं afford कर सकते, they just, their rights are being trampled over on a daily basis. I've forgotten the second half of your question. What was it? I just have a very quick question. Would you be okay with judges imposing cost on lawyers कि अब आपकी cost ये है कि एक free case करोगे? आपकी cost? Cost है कि you'll do a free case. You'll do a pro bono case. That should be a cost imposed on a lawyer. I don't see why not. I don't see why not. I think the Cost of Litigation Act 2017 is only applicable right now in ICT, and I've been actually the beneficial recipient of a judgment in my favor when the court imposed costs on a regulator who was persecuting or prosecuting my client unfairly. So I think very often courts do say, donate to the pharmacy of the court. I mean, there are so many ways of imposing costs. And yes, why not? I would be perfectly fine with that. Thank you very much. Zaid sir, आप पॉलिटिक्स को कवर करते हैं और जब भी कुछ होता है तो आप चाहते हैं कि बार्स एक्टिवेट हो जाएं और सड़कों पे आ जाएं और वकीला मूवमेंट शुरू हो जाए, और एट द सेम टाइम जब वकील किसी को पकड़ के कुछ करता है तो उसको उस टाइम वो जत्था बन जाता है और आपके टाइम या
ایک پولیٹیکل اپ ہیول کے ٹائم وہ ایک بہت بڑا مسیحا بن جاتا ہے. ہاؤ ڈو ایڈریس دس؟ یہ کیا ہپوکریسی نہیں ہے فرام یہ ایک سول سوسائٹی کی طرف سے، جہاں آپ ایک چیز کو انکریج کر رہے ہیں، آپ جو کہ ایک انکریجمنٹ اس اسٹیج کے اوپر جہاں انکریجمنٹ نہیں بنتی، اور پھر ایکسپیکٹیشن لگا رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور اسی جتھے کی شکل کے اندر ایک موومنٹ کو لیڈ کریں. میرے خیال یہ سوال صرف بار کا نہیں ہے، اوور آل جو ہماری پہلے جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کا پورا سسٹم اس طرح کا ہے جیسے کہ جہاں پہ آپ پولیٹیکل کیسز 90% جو ہے نا گو ٹو دا rather than being decided in the parliament goes to the court. اب وہی ہے کہ مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کورٹ جو از اوور برڈن with political cases، اور اس میں پرابلم یہی ہوتی ہے کہ then it becomes very controversial because اگر ججمنٹ کسی کو ایک کو پسند آ گیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کو وہ جو ہے اگر اس کے خلاف جاتا ہے تو پھر وہ چیز چلی آتی ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ I think probably the problem is with the system. ایک اور یہ ہوا، لیکن ایک اور جو پرابلم جو اب میرے خیال پچھلے 15 سال میں نظر آتی ہے ہمیں، ایک جوڈیشل پاپولزم، یہ جو ہے اس کا بھی بہت بڑا دخل ہے کہ جس طرح سے جو ڈسٹورشن پورے سسٹم میں کریٹ ہوئی ہے اس کا بھی ایک ہے، مطلب دا رول آف جوڈیشری اٹ سیلف. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری ہونی چاہیے اینڈ وی وانٹ ایکچولی سسٹم ٹو ورک، جہاں پہ جتنے بھی پلرس آف دا اسٹیٹ ہیں شوڈ ورک اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. لیکن یہ ہمارے یہاں پچھلے دنوں سے یہ ہوا تھا کہ دا کورٹ جو اس کی جوریسڈکشن ہے اس سے جو ہے وہ اٹ اسٹارٹڈ انکروچنگ اپان دا پاورس آف ایگزیکٹو، اور یہ بہت کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے پورا ڈسٹورشن جو ہے کریٹ بھی ہوا اور جو ہے سچویشن جو ہے اور خراب بھی ہوتی ہے. جب آپ کے میں نے ایک سرکاری آفیسر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہی واز ویری سینئر آفیسر. He said that when I was transferred to Islamabad, and more than 60% of my time was wasted going to the court and answering some of the issues. جب چیف جسٹس جو ہے وہ ڈاکٹروں کی تنخواہیں مقرر کرنا شروع کریں یا پوچھنا شروع کریں، جب ہاسپٹل کے مسئلے پہ بھی وہ جو ہے مداخلت کریں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا اثر جو ہے وہ خود جوڈیشری پہ بھی پڑا ہے. اور یہ میرا خیال یہ پاپولزم جو ہے اس نے نہ صرف جوڈیشری کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ جو ہے وہ پورے سسٹم کو جو ہے ایک اس کا نظر آتا ہے ہمیں. اینڈ آئی تھنک پرابلی یہ چیز جو ہے اب آئی ہوپ کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے. دوسرا ایک اور بھی ہے کہ اگین ایکچولی آئی وڈ سے کہ وی کی ناٹ سی the judiciary separate from the overall system, how it's working. ابھی بھی دیکھیں مطلب سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ جب کیسز پولیٹیکل جاتے ہیں تو جہاں ایک ملک کے اندر ایک پولیٹیکل پولرائزیشن ہمیں جو نظر آتی ہے اینڈ ایوری انسٹیٹیوشن اس وقت جو ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آئی ول ناٹ سے کمپلیٹلی کولیپس ہو گئی ہے بلکہ سرٹنلی گوئنگ تھرو اے کائنڈ آف پروسیس آف کرائسس. اس میں جو ہے جب دین آبویسلی جوڈیشری آلسو گیٹس ان ٹو دس دا ہول اس کا جو کانٹروورسی ہے اس کے درمیان. لیکن یہ کہ وی ہیو آلسو سین ہاؤ پولیٹیسائز جوڈیشری ہیز بیکم اوور دا ایئر. سیم از ود دا لائر باڈی. ویل ایکچولی وین جسٹس چودھری افتخار کی جو موومنٹ تھی جس کو دا فیمس ورڈ یوز ٹو بی بلیک کوٹ ریولیوشن کی بات ہوتی تھی اس زمانے میں اینڈ اٹ واز پورٹریڈ ایز کہ یہ اٹ از کائنڈ آف ہاربنجر اور بگننگ آف اے ریولیوشن فار ڈیموکریٹک. لیکن یہ کہ آگے چل کے اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے اس کی بہت پازیٹیو چیزیں بھی یہاں تک ٹو فائٹ فار دا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری فائن. لیکن اس کے بعد جو ہے خود جو لیگل لائرس باڈی ہے they become so politicized کہ ایک
they become a party to the whole thing. I'm not saying that they should be out of politics. No, I'm not saying that. But basically ये ज़रूर है कि उसको फिर आप उसमें से यानी उसको सिस्टम को अगर और ज़्यादा इफेक्ट होती है तो then it has lot of problem. तो ये मेरे Thank you, sir. I would invite you all to ask questions, but before I do that, I just have just one question for Justice Saab. So you have, जब हम High Court में जाते हैं, tenure post है. I mean, no one can remove you, and obviously there's certainty, and I know if I have a case fixed before you, there's unlikely that the case is going to be, unless and until you recuse yourself, the case is going to stay with you and you will decide it. Can we not replicate the same system in the lower judiciary? Why is it कि एक judge 3 महीने में ट्रांसफ़र हो जाता है, सिविल जज, एंड वो एक केस की लाइफ अगर 3 साल हो तो वो 4-5 दफ़ा तो ऑन एवरेज एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग चलती रहती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट. कैन वी नॉट, isn't this a low hanging fruit where we can somehow ensure or pass a directive that you have to serve for 1 year or 1.5 year in one court? हो सकता है. देखिए, I'd said before, we don't have an effective HR management system. Now, a judge might be mature for a promotion or a training, and so he's going to be transferred to do X, Y, and Z. That's one circumstance जिसमें ये हो जाता है. अब cases फिर भी चलते रहेंगे. आपको ये भी देखना है कि लोगों को, अच्छा, then sometimes we'll get reports at the High Court level. There is going to be an inspection judge. He'll come out and say the performance of this person, because they're wearing multiple hats, he might be a magistrate as well as a civil judge, in criminal cases isn't too great. He doesn't have a great understanding of it. तो आप उससे वो docket वापस ले लेंगे, किसी और को देंगे. But obviously the person जिसका केस आपने लिया वो कहेगा आधा केस उसने भी सुना था, स्टार्ट हुआ था, अब केस ट्रांसफर हो गया, जिस तरह जाहिद साहब भी कह रहे थे. So there are those issues of efficiency. Islamabad में फिर भी कम है, because we don't, it's not they're just 2 districts, so वहीं पे ज़्यादा रहते हैं. But there is absolutely no reason why there cannot be fixed 2 to 3 year tenures जिसके अंदर आपने एक ख़ास तरीके से चलना है. But a lot of times our cases are not court driven, although even if you read CPC sensibly, it has to be court driven. کہ آپ لائرز کے ساتھ ایک پری ٹرائل کانفرنس کریں, آپ بتائیں اچھا یہ اسکیجول ہے, اس طرح سے ہم اس ٹرائل کو کریں گے. بٹ ہم نے اپنا جو کسٹمری ہماری پریکٹس ہے بٹوین دا بار اینڈ دا بینچ, وہ اس طرح کی بن گئی ہے کہ آپ 1 دن لگے گا کیس, پھر 2 مہینے بعد لگ جائے گا, پھر 2 مہینے. اٹس این ایکسٹریملی انفیشینٹ وے آف ڈوئنگ اٹ. we're trying to fix it. Let's see if that succeeds. I'll open the floor. Thank you. Please, can I have a question from the front, please? अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सैयद अनीस रहमान है और मैं ज़ेबेस्ट यूनिवर्सिटी से हूँ जी. मोशन जो आपने आज रखा हुआ इस सेशन के लिए, जस्टिस फॉर ऑल. जस्टिस इज़ एन अम्ब्रेला टर्म encompassing a lot of aspects of living. तो मेरा सवाल ये है कि बलूचिस्तान में इलिटरेसी जो है वो 60% है, 60% इलिटरेसी है. और अभी रिसेंट टाइम्स में इस तरह हुआ था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से गवादर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान को एक गिफ्ट के तौर पे ये पेश किया गया था. गवादर यूनिवर्सिटी, अभी ये यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में जो बननी थी इसको शिफ्ट कर दिया गया था लाहौर में. अब ये डिसीजन मैं अगर इसको देखूं एज अ स्टूडेंट, इट वाज एन अनजस्ट एंड अनफेयर डिसीजन टू हैव मूव्ड दिस यूनिवर्सिटी फ्रॉम बलूचिस्तान टू पंजाब, लाहौर में ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है और वहाँ पे लिटरेसी रेट भी बलूचिस्तान से काफ़ी बेहतर है. इवन पाकिस्तान में बेहतरीन लिटरेसी रेट जो है वो पंजाब में है. तो it was an unjust decision. I would say it was a condemnable decision, जिसको कंडेम कर देना चाहिए था. इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा, आपका सवाल क्या है जी? मेरा सवाल ये है कि अगर जस्टिस फॉर ऑल बात की जाए तो एक कलेक्टिव लेवल के ऊपर हम ये अगर देखें तो बलूचिस्तान यानी काफ़ी मार्जिनलाइज्ड और डिप्राइव्ड प्रोविंस है. तो नहीं लगता आप लोगों को कि यानी उनके लिए काफ़ी यानी अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर कर देनी चाहिए उनके लिए, यानी सोशल एस्पेक्ट्स में भी और इकोनॉमिक फ्रंट पे भी? तो मेरा सवाल ये है. जी बोले. जी, दिस इज़ मेहताब हैदर. आई वर्क फॉर द न्यूज़.
میرا سوال یہ ہے کہ جج صاحب سے کہ سر ڈو یو تھنک دا انڈکشن ان ٹو دا جوڈیشری ہائی جوڈیشری از جسٹیفائڈ؟ آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی لیٹرل انٹری اٹس ناٹ این ایشو، بٹ ڈونٹ یو تھنک دیر شوڈ بی سم کمپٹیٹیو ایگزام تاکہ کوئی میرٹ تو ہو؟ اور دوسرا سر یہ جو آپ کرتے ہیں اسٹے آرڈرس، دیر آر ٹریلینز آف روپیز کیسز کہ جہاں پہ خاص کر ٹیکس کے کیسز یا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے کیسز، اٹ کریٹس ڈسٹارشنس. بٹ آئی کین سائٹ سیورل ایگزامپلس ویئر the multi-million rupees tax is involved. They are frivolous cases, many frivolous cases established by the FBR. But there should be a decision. For instance, Thank you, sir. سوال آگے آیا. 5 سال تک جو ہے ان کے ڈیسیژنز نہیں ہوتے، اسٹے آرڈرز پہ چلاتے ہیں. Just sir, would you like to take this? Hopefully, over time, post 18th Amendment, we've had this Judicial Commission created. I think over time, what will happen is that there's going to be a much more transparent system, maybe even an application system, where anyone who wishes to be a judge can apply and will be considered. ابھی جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں, there is debate within the Supreme Court کہ اسے اوپن اپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ خالی یہ نہ ہو کہ جو نام کوئی چیف جسٹس بھیجے بس وہی کنسیڈر ہوں اور باقی نام نہ کنسیڈر ہوں. لیکن اس اسٹیج کے اوپر انڈکشن ٹیسٹ کے تھرو کہیں پہ بھی دنیا میں نہیں ہوتی ہے, because somebody who gets elevated to the court will have a track record of working as a lawyer possibly for like 20-25 years. تو آپ کے پاس ایک بڑا کلیئر ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے, اور بہت سارے کیسز میں you actually have to head hunt. ابھی بھی یہ ہوتا ہے. So for example, if there are places open in our court right now, you actually actively consider the lawyers that could possibly be judges. آپ بہت دفعہ انہیں کنونس کرنا پڑتا ہے, بیکاز obviously as a successful lawyer you make a lot more money than you make as a judge. تو آپ کو ایکٹیولی ایک طرح کی ہیڈ ہنٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی انہیں کنونس کیجئے کہ یہ آ کے یہ کام کریں, دس از پبلک سروس, ضروری ہے کہ اچھے لوگ اس طرف بھی آئیں. میرا خیال ہے اس میں ٹرانسپیرنسی دیر از سم چینج, اور یہ مزید آگے جائے گا. الٹیمیٹلی I foresee, at least in my life, that there's going to be an application process. جس نے اپلیکیشن دی وہ اپلیکیشنز آپ کنسیڈر بھی کریں گے, اور میرے خیال سے کوئی مذائقہ نہیں ہے, انٹرویوز بھی ہونے چاہیے. If somebody had interviewed me before I was elevated, actually we were interviewed by 2 judges of the High Court جنہوں نے ہمارے نام ریکمینڈ کیے تھے, the Chief Justice and the Senior Puny. لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بھی انٹرویو کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال سے اچھی چیز ہوگی. You get to know a lot. جو آپ نے اسٹے آرڈرس کی بات کی, because the system is inefficient. انفارچونیٹلی اگر ہم 3 مہینے میں کسی ٹیکس ریفرنس کا فیصلہ کر سکیں تو یہ پرابلم نہیں آئے, لیکن ہمارے پاس اتنے کیسز پینڈنگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فرسٹ کم فرسٹ آؤٹ, فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کی وجہ سے وہ چیز ڈیلے ہو جاتی ہے. لیکن اس کا ایڈوانٹیج ٹیکس پیئر کو بھی ہے جہاں پہ اسے ٹیکس بریک ملتی ہے, لیکن بہت ساری ہمارے سامنے ٹیکس کی litigation ہے. I'll invite you. I sit on a tax DB right now with the Chief Justice these days. آپ آ کے دیکھیے کہ کس کوالٹی کی آرگومنٹس اسٹیٹ ہمارے سامنے کرتی ہے. دیر از اے لاٹ آف بلیم کہ جی اتنا پیسہ پھنسا ہوا ہے, لیکن سو فار ایگزامپل دیر از سو مچ لٹیگیشن ود ان دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی فالتو ریونیو گورنمنٹ کو آ جائے گا. آپ اگر یوٹیلیٹی اسٹورس کا کیس ہے یا اور کوئی پبلک سیکٹر اینٹی ہے جسے گورنمنٹ فلی اون کرتی ہے یا ریگولیٹرز ہیں, اتنی زیادہ لٹیگیشن ان کی ہے, 10-15 بلین کی ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی ہے. اٹس اسینشلی گورنمنٹ ٹیکنگ منی آؤٹ آف ون پاکٹ اینڈ پٹنگ اٹ ان دی ادر, لیکن وہ پھنسا. سو دی ایکچوئل ریونیو دیٹ از کاٹ اپ ان دا سسٹم از پراببلی ناٹ ایز مچ ایز از سم ٹائمز پروجیکٹڈ. از دیر روم فار امپروومنٹ؟ ایبسلیوٹلی, بالکل. تھینک یو. پلیز دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ یور آنر, یور لارڈشپ. سب سے پہلے تو گڈ ٹو سی یو سر. اچھا سر, اٹس فیلنگ آف ایلیشن, اٹس اے فیلنگ آف, آئی ریئلی فیل, مجھے خوشی ہے کہ یو بین پروموٹیڈ ایز اے جج ٹو دا ہائی کورٹ. وی میٹ اباؤٹ اے ڈیکیڈ اگو. آئی ایم آلسو این اوپینین رائٹر, آئی ایم این اکانومسٹ اینڈ اے ریسرچ فیلو ایٹ ڈان. اس وقت آپ بھی نیوز کے لیے لکھ رہے تھے, میں بھی نیوز کے لیے لکھ رہا تھا. سو وی ہیڈ دس کانورسیشن, اے ویری بریف ون. میرے ایک سوال ہے اور کچھ 1-2 چیزیں آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. اگر آپ, آئی ہوپ
کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہوگی. لیکن ایک سوال, اس وقت جو آپ کے اوپینین تھے جوڈیشل سسٹم کے بارے میں, جس طرح کے ڈیسیجنز آ رہے تھے, ناؤ ایز اے جج have they changed or do you feel the same? جو اس وقت ایک ریزنٹمنٹ تھی, has that changed? دوسری چیز سر, ویری سوری ٹو سے, لیکن آپ لوگ کا اپنی خود احتسابی کا جو عمل ہے نا سر, وہ بھی بہت ہی مطلب اٹس نان ایگزسٹنٹ. اب میں سامنے بات کرتا ہوں, ہائی کورٹ میں آپ سب کو بلا لیں گے, آئی جی آ جائے گا, سیکرٹری آ جائے گا. Excuse me, we cannot be asking any sub judice matters. We have to respect that. نہیں, سب جوڈیس میٹرز کی میں بات نہیں کر رہا. I know, we've taken your question. Sir, we've taken your question. Thank you. The two questions we've... اچھا, لیکن آپ سوال ہی نہیں کرنے دے رہے نا, پھر آپ کیسے جسٹس فار آل کی بات کر رہے ہیں؟ سوری, ٹھیک ہے, دس از ناٹ ویل. آپ لوگ سر کورٹس میں جو ہے سویلینس کو ساروں کو بلا کے بے عزت کرتے ہیں, لیکن آپ ہی کی کورٹ میں سر ابھی دیکھ لیں مدثر ناروں کا کیس چل رہا ہے, اس میں سر جس کو بلانا ہے انہوں نے اس میں پٹیشن میں بھی لکھا ہوا ہے, ان کو تو بلاتے نہیں ہیں سر. This is the sub judice question. Thank you very much. Thank you. ہاں تو ٹھیک ہے سر, Thank you. تھینک یو, گڈ لک ود جسٹس. You don't have to reply to that, sir. Excuse. Please. اچھا, جیسے سب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لوور کورٹس کے جو کیسز ہیں ڈیسائیڈ کیے ہوئے, وہ سپیریئر کورٹس جو ہے اوور ٹرن کر دیتی ہیں, اور بعض وقت جو ہے جج ریمارک بھی کرتا ہے کہ جو لوور کورٹس کے ججز ہیں, اٹ کوڈ بی ہائی کورٹ, اٹ کوڈ بی سیشن کورٹ, نے فنڈامنٹل ایررز کیے ہیں. سو ڈز دس افیکٹ دا کیریئر پروگریشن آف دا ججز, اینڈ کین دا پبلک پیٹیشن کہ جج ایکس از کنسسٹنٹلی میکنگ رانگ ڈیسیژنس, so he should no longer be a judge? اور سیکنڈ چھوٹا سا یہ کہ کیا یہ جو کیسز فکس ہوتے ہیں, اگر کیس ہی کوئی 8 سال تک فکس نہ ہو تو وہ بھی جسٹس ڈیلیڈ ہے, تو بعض وقت جو ہے کیس فکس ہی نہیں ہوتا, اور بعض وقت جو ہے جس کیس کا ڈیسیجن جو ہے 10 دن میں ہو تو تبھی اس کی ورتھ ہے, وہ 2 مہینے تک فکس ہی نہیں ہوتا, لائک الیکشنز ایٹسیٹرا. Thank you. Sir, would you like to take that? Sir, I was very critical of the judiciary as a lawyer, and I'm very critical of the judiciary as a judge. So there is room for improvement. As I said, one has to start from a place of humility, or self-accountability بالکل ہونی چاہیے. Let's hope کہ ہوگی بھی, کچھ شروع ہوئی ہے, کچھ مزید بھی ہو سکتی ہے. اب تھوڑا فرق یہ آیا ہے کہ ایز اے جج آپ کو ایک انسٹیٹیوشنل جو کرائسس ہے, کوئی لیک آف, آپ ریسورسز کہہ لیں, آپ پرابلم آف پلینٹی کہہ لیں, جو کیسز سامنے لگتے ہیں وہ بھی چیزیں سمجھ آتی ہیں. سو یہ نہیں ہے کہ آپ اگر ایک کورٹ میں جائیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ جج کام نہیں کر رہا, آپ کو وہ جج سارا دن کام کرتے نظر آئے گا, لیکن کیسز پھر بھی, کیونکہ اگر فار ایگزامپل اس ہفتے جو ہمارے پاس فرائیڈے کو لسٹ آتی ہے کہ ہم نے کیا کام کیا, تو میں نے 45 کیسز ڈیسائیڈ کیے تھے, جس کا مطلب ہے کہ آن ایوریج 9 کیسز دن کے ڈیسائیڈ ہوئے ہوں گے. اب یہ اگر 20 کیسز میرے ڈاکٹ کے لحاظ سے فل ہوئے ہیں, روز لگے ہیں یا ایڈ ہوئے ہیں, اور میں نے 9 کیے ہیں, تو یہ ہماری پینڈنسی بڑھ جائے گی, اور اس کی وجہ سے پھر اور بہت سارے پرابلمز آئیں گے کہ کب کس ٹائم پہ لگ رہا ہے, پھر اس میں آربیٹرینس آ جائے گی کیونکہ وہ اسپیڈ سے نہیں چلے گا. جب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں تو پھر ایک ہماری یہ لمیٹیشنز ہیں, اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں. آپ نے ہیومن رائٹس کی بات کی, میرے خیال سے کورٹ کو بڑا پرویکٹیولی, یعنی دیر آر ایریاز ویئر یو ہیو ٹو ایکسرسائز ریسٹرینٹ. سو فار ایگزامپل وین اٹ کمس ٹو اکنامک ایشوز, انہوں نے ٹیکس کی بات کی, باقی چیزیں, a judge cannot deal with the inadvertent consequences of these decisions. آپ کہیں سے گیس دے دیں دوسرے کو نہ دیں, یہ کام جوڈیشری کا نہیں ہے. الٹیمیٹلی دیز آر پالیسی چوائسیز, ایگزیکٹو نے بنانی ہے اور انہوں نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے. But when it comes to human rights as an organ that is meant to defend and protect human rights, I think ہمارا کام ہے, وہاں پہ ہم tolerant نہیں ہو سکتے. However, there are limitations to what a court can do. You can call somebody and ask them. But if one state agency after another will consistently come and tell you that despite the best of our efforts, we don't know where this person is, تو اس کے بعد based on conjecture, because you ultimately have to decide in accordance with law based on what is on a file, تو آپ اس conjecture کے اوپر کہ شاید انہوں نے اٹھایا, اس پہ آپ ایکٹ نہیں کر سکتے.
because you've sworn an oath to decide cases in accordance with law based on evidence. اور unfortunately جو آپ مدثر نارو کی بات کر رہے ہیں یا مسنگ پرسن کے کیسز ہیں اس میں اندازہ تو لگا سکتے ہیں, ایویڈنس نہیں ہوتا. اینڈ ایز اے جج یو ہیو یور اون لمیٹیشنز. الٹیمیٹلی اٹ از دی ایگزیکٹو جس سے آپ ڈائریکٹ کریں گے کہ یہ کام کر کے لائیے, اور اگر وہ آ کے کہتے ہیں جی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں چلا گیا, اور اس کے بعد کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ جی میں تو ناردرن ایریاز میں اپنی مرضی سے گیا تھا, تو دیر از ویری لٹل دیٹ دا کورٹ کین ڈو. سو دوز آر دا لمیٹیشنز ود ان وچ وی آپریٹ. سو justice and justice in accordance with law are two different things which can often be confused. کہ آپ اللہ میاں والا کام نہیں کر رہے ہیں, آپ ایک ایز این انسان آپ ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ان اکارڈنس ود لا ایکسرسائز کر رہے ہیں. آپ نے صرف فکسیشن پالیسی کی بات کی. آئی تھنک اٹ ڈز امپیکٹ دی کریئرز آف ججز. ہائی کورٹ کے ججز کا بھی کریئر, اسپیشلی اف دے آر بینگ کنسیڈرڈ ٹو دا سپریم کورٹ, اٹ شوڈ بی ایویلویٹڈ کہ اس کی جورسپروڈنس کیسی ہے. دیٹ ایویلویشن شوڈ بی انڈر ٹیکن. اور اسی طرح جب کسی کی آپ رپورٹس لکھتے ہیں یا پروموشن بورڈس کرتے ہیں تو اس میں بالکل یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں, ان کی ججمنٹس منگا کے دیکھی جاتی ہیں, اینڈ اٹ ڈز ہیو این امپیکٹ. اینڈ اف دیر از اے کمپلینٹ سیل ان دا ہائی کورٹ, اف پیپل ریز اے کمپلینٹ, somebody looks at it, looks at the case and decides it. So یہ ہو رہا ہے ابھی بھی سسٹم. Can I have a student please? Is there a student who has a question raised? صرف student hand کھڑا کرے, ذرا پلیز دیجیے گا. Any student please پیچھے دے دیں. Last question please. السلام علیکم سر. سر میں فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, تو کیا سر یہاں پہ اسلامی نظام قائم ہے؟ کیا جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ اسلام کو فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اگر نہیں کر رہا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کی, کہ کیوں وہ اسلامی نظام کو فالو نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں وہ دوسرے کسی ملک کے بنائے ہوئے قانون کو استعمال کر کے ہمیں انصاف یہاں پہ نہیں دے رہے؟ شکریہ سر. تھینک یو. ویل ہیو ون مور کوشچن. یہ سامنے سے ایک لے لیں جی. سر میرا نام وشما پرویز ہے, اینڈ آئی ایم فرام رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو ڈس اپیئر پرسنز ہیں ان کے لیے جسٹس کا کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ تھینک یو. ایکسکیوز می سر, جسٹ لاسٹ کوشچن پلیز. تھینک یو. لاسٹ کوشچن پلیز. We understand کہ ججز پہ لوڈ ورک پریشر بہت ہے, but what other kinds of pressure do our superior judges have to deal with? And in a society where balance of power is so tilted, so how do you ensure rule of law and access to justice for all? زاہد صاحب بلوچستان والا پوائنٹ تھا سب سے پہلا کوشچن. میرے خیال یہ جو آپ کا سوال ہے بالکل صحیح ہے, اور ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں وہ یہی آتا ہے کہ جو جس طرح سے یعنی پورا ایک طرز یا پورا سسٹم جس طرح سے چل رہا ہے, تو اس میں یہ جو آپ کے جو پرابلمس بن کے آتے ہیں وہ جیسے بلوچستان کی مثال دی, یہ صحیح بات ہے کہ اگر آپ بلوچستان کے جو ہے وہ جس کو احساس محرومی کو دیکھیں تو اس کی وجوہات موجود ہیں, اور وہی جو اس کا اظہار مختلف طریقے سے ہوتا ہے جو آپ نے اس کی کہ وہاں سے شفٹ کر دیا پنجاب میں, تو اس کے علاوہ بھی اور بہت زیادہ پرابلمس ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہی آتا ہے کہ جو پرابلمس ہیں پاکستان کے یا ان صوبوں کے جو ہیں ان پہ کوئی بھی ایک کے لحاظ سے جو ہے نہیں ہوتی. مسنگ جیسے ایک آپ نے میرا خیال مثال دی ہے کہ مسنگ پرسنس کا, تو یہ بہت ہی پرانا ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے, اور میرا خیال یہ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے. اور اب تو یہ مسنگ جو ہے پرسن کا بہت ہی براڈن ہو گیا ہے. اب تو آپ کے انفورس ڈس اپیرنسز جو ہے آپ کی سیاست دانوں میں ہوتی ہے, وہ پھر واپس آ جاتے ہیں لیکن کسی شرط پہ واپس آتے ہیں. تو میرے خیال ایک اوور آل ایک پولیٹیکل کرائسس کا جو ہے ایک حصہ بن کے آتی ہے. میرے خیال اس کو ڈیل جب تک نہیں کریں گے جب تک آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. میم آسما, آپ اگر وہ اسلامی نظام کے حوالے سے جو کوشچن تھا. دیکھیں جو آپ کا سوال تھا کہ اسلامی نظام کے تحت جو ہیں سارے فیصلے ہو رہے ہیں کہ نہیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے آئین میں بھی جو آرٹیکل 226 ہے میرے خیال میں, اف آئی ایم ناٹ سائٹنگ اٹ رانگلی, فیڈرل شریعت کورٹ بھی موجود ہے اور فیڈرل شریعت اپیلیٹ بینچ بھی موجود ہے.
एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द जुडिशरी। साथ जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है हमारी आइन का हिस्सा है और उसमें ये इनकॉर्पोरेटेड है कि हमारे जितने कानून होंगे और उनकी जो एप्लीकेशन होगी वो इन अकॉर्डेंस विद इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम होगी। किसी को भी कोई भी ऐसी कंप्लेंट हो, कोई अग्रीव्ड पर्सन हो जो कि ये सोचता हो, ये फील करता हो या एक्चुअली उसको अफेक्ट करता हो कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी एक्शन जो कि वो समझता हो कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो वो एक केस दायर कर सकता है और वो इसका फ़ैसला करा सकता है कि क्या ये कानून इस्लाम के तहत जो है वो इनैक्ट हुआ है कि नहीं, और उसके ऊपर बाकायदा फ़ैसला आएगा। इस वक्त मेरे ख़्याल में कोई इस तरह के शायद 150 या 200 केस फेडरल शरीयत कोर्ट में इस वक्त भी पेंडिंग हैं और जितने पहले भी फ़ैसले आए हैं हदूद लॉज के ऊपर, रिबा के ऊपर, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ उठाए गए हैं फेडरल शरीयत कोर्ट में जिनके ऊपर फ़ैसले आए हैं और बड़े अच्छे फ़ैसले आए हैं, और अगर कोई इनमें डिस्क्रेपेंसीज़ हैं तो वो उनको हटाया गया है। तो आइन आपका प्रोवाइड करता है, एक फोरम बना हुआ है, किसी को कोई कंप्लेंट है तो एक फोरम है जिस पे वो जाकर ये कंप्लेंट उठा सकते हैं। तो आई होप कि ये रिप्लाई कर सकते हैं। Excuse me, one last question, please. One last question. Assalamu alaikum, sir. Thank you. I'm really thankful for providing the opportunity for the students that they have to ask questions directly from you, from the panelists. My question that is related with the justice system. Why the judiciary that failed to provide justice to the crimes that is related, or maybe they are using the label of religion? Or the second question that is related with those who committed the crime while using the term of minority or maybe the religion. Why the judiciary system failed? And even the judiciary system failed that provide to discuss such kind of platforms, provide such kind of platforms to discuss such kind of issues. My question that would be from the judge. Yeah, thank you. I'm sorry, I couldn't understand what you were asking. Actually, that is the question related with the crime that is using the term of religion. I would say that the term of blasphemy. If someone is going to do that or commit that, why we, being a state or judiciary system, fail to provide the justice to them? देखिए, there is a law. It's a crime to commit blasphemy in this country. The judicial system up until now has probably at some level failed. नीचे लेवल पे अगर फेल भी हो जाता है, because there's a lot of pressure in these cases, social pressure, तो हाई कोर्ट पे फिक्स हो जाता है, जहाँ पे हाई कोर्ट में कभी फेल हो गया तो सुप्रीम कोर्ट पे फिक्स हो गया. I think the larger issue is with the society, because even if somebody has been acquitted of a blasphemy charge, उन्हें मार देती है society. So just the allegation that somebody has committed blasphemy it kind of becomes a self-enforcing offense, and people will take it upon themselves and execute some kind of a sentence just on the basis of suspicion. There, the judiciary has effectively no role. There was a judge of the High Court who acquitted somebody back in '96. He was murdered. There are people who are defending blasphemy accused. Unka qatl ho jata hai. That has more to do with our level of passion or tolerance or lack thereof within the society. And a lot of the problems, as I said, have to be decided outside. There are issues or social injustices that the judiciary can do very little about. We are also part of the same society. आपका जो सवाल था with regard to pressure, देखिए, the Constitution places limits on the power that you can exercise. The judiciary exercises, enforces those limits. So you're cognizant at times that the executive or the state is interested in a certain outcome. But that is the role that we have to kind of act as a barrier and ensure that whatever limit there is has to be enforced. Is context mein, we are like umpires. There is no room for me, actually, to take any pressure, because I have sworn an oath to decide things in accordance with the law and the Constitution. There is no other thing I can do. In the 3 years that I've served, the only references that come generally are from family and friends. And you tell them that I cannot
do X, Y, or that I cannot hear this case anymore because you've tried to influence me. And that's generally the end of the matter. To the extent that the judges and the courts don't open themselves up to influences, it's, I think, very hard to influence a judge. And if you are being influenced and you cannot bear the burden, obviously we are exercising a trust, then one can go home. That's not a problem. Thank you very much. On your behalf, I'd like to thank all the speakers. Thank you so much for coming, ma'am and Zaid Saab and Justice Saab, and taking questions and answering them very candidly, and we're grateful. And this was a great learning opportunity for all of us, I hope. Thank you very much. We'll end this session. Thank you.